rights. Classification of the fundamental rights. Classification of the fundamental rights, right to equality. Right to equality, articles from 14 to 18. 14 to 18. Article 14. Equal protection of laws and equality before law. Equality before law and equal protection of laws. Equality before law. This constitution has been taken from the British. This constitution has been taken from the British Constitution. The equality before law. Equal protection of laws had been taken from that US Constitution. US Constitution. తర్వాత అసలు ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అంటే ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ లా అనేది డీటెయిల్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఆర్టికల్ 15, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్. Grounds of religion, caste, sex means gender. Sex means here gender. Place of birth, that is Article 15. Article 16 is equality of opportunity in terms of public employment. In the public employment, there should not be any discrimination on the grounds of religion, on the grounds of race, on the grounds of gender also. Suppose if you take any central government or state government competitive examinations, or else not only this one, any public sectors, if any employment is there, if any opportunities are there, that opportunity can be given equally chances to each and every citizen in India. Because according to their eligibility, according to their capability, they can come and attempt that examination, can get that job. Next, Article 17, abolition of the untouchability and the provision of its practice. Article 17, abolition of untouchability, provision of the practice. Is there any untouchability so far in India? Yes or no? Yes, is there. And is there any practices of untouchability? Practices of the untouchability? Is there? Yeah, recently, have you seen or not, I don't know, in Madhya Pradesh. I saw the news in the newspaper yesterday. Yes, peeing on a particular person by some other BJP ruling supporting person, or else we can call it as upper caste community person, on a mentally disabled person who belongs to tribals. He was peeing on him while smoking. He was peeing on him. Entire the nation, entire the Madhya Pradesh against that activity, heinous activity, and condemned, including the BJP and the Congress, all the leaders. All the people protested against such kind of things. So definitely there is discrimination. That discrimination, things are going to be practiced in not everywhere, somewhere, or here and there. Yes, in Andhra Pradesh. So he was a doctor. Yes. If he belongs to any music community, అంటే మనకి ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఈ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ కూడా మనకి అక్కడక్కడ ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాయి, అక్కడక్కడ ఇవి డెమాన్స్ట్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే అఫ్కోర్స్ మనకి మైండ్లో కూడా అలాంటి ఫీలింగ్ కూడా ఉంటూ ఉంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ యాక్ట్స్ we cannot project, we cannot demonstrate such kind of feelings. We simply stop, kill all such feelings and thoughts in our mind. జరుగుతుంటే కానీ ఇలాంటివి ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనం అంటే తర్వాత అతనికి శిక్ష పడాల్సింది పడుతుంది, జరుగుతుందని వాట్ ఎవర్ అది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కానీ ఇంకా దేర్ ఈస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే వీ సపోజ్ టు బీయింగ్ సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్,
and would be civils employees. You have the right to protect, right to give the equality to each and every citizen. మీరే చేయాల్సింది యూ ఓన్లీ ఇలాంటి జరిగిందంటే మీ డిస్టిక్లో, మీ యొక్క ఏరియాలో, మీ టెరిటరీలో జరిగిందంటే డెఫినెట్గా మీరు ఇలాంటి వాటిని కండెమ్ చేయగలిగారు, రిమూవ్ చేయడం జరిగారు. అప్పుడు ఈక్వాలిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఐపీఎస్ చాలా సిన్సియర్గా సూపర్గా ఇలాంటి ఎక్కడ జరిగిందంటే ఫీల్డ్గా చేయడం జరిగింది. ఇలాంటిది సేమ్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర. One Dalit woman or man, he wanted to enter into the temple. The temple authority deliberately stopped him to enter into the temple, but he filed a petition to the collector. The collector personally came to that village. Collector personally came to that village, and one of them, he called them, not he, she called them. And she warned each and every adult of that temple. This property, this temple belongs to all. These beliefs belongs to all. These people all belongs to this temple. Temple is not the property of any particular caste. Listen. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అతని నీకు ఇష్టం వచ్చిన సార్లు నాట్ ఓన్లీ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ ప్రైజ్ ఆర్ పూజ విష్ టు దట్ గాడ్ ఇన్ దట్ టెంపుల్. దే హ్యాడ్ గివెన్ ద పర్మిషన్. కలెక్టర్స్ అందరూ వాళ్ళ నుంచి సూపర్విజన్ అంటే సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు దట్ సివిల్ సర్వీస్, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్. అప్పుడే జనరల్గా వన్ విలేజ్ మారినట్టుగా జనరల్గా మారుతుంది, వన్ విలేజ్ ఆటోమేటిక్గా మారుతుంది. అంటే ఇలాగ చేయగలిగినట్లయితే అంటే ఏముంటుంది, ఏ గుడికి వెళ్ళినా, ఏ చర్చికి వెళ్ళినా, ఏ మసీదుకి వెళ్ళినా ఏముంటుంది, 5 నిమిషాల కంటే అక్కడ ఎవరు ఉండలేదు. రోజు మొత్తం ఉంటావా? జనరల్గా గుళ్ళకు, బళ్ళకు, చర్చిలకు, మసీదులకు వెళ్తే జనరల్గా అయితే మనమే అక్కడ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మనీ, అంటే చందా లేకపోతే మన డొనేషన్. ఏది పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కోసం. పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మనం జనరల్గా కొన్ని ఇక్కడ ప్రాక్టీసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ ప్రాక్టీసెస్ వన్ టైమ్ కమ్స్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ Article 18, abolition of the titles except military and academic. Abolition of the titles, what are the titles? What kind of titles could be abolished? Sir, okay, very good, sir. Sir imposed by the Britishers. Raja also, Britishers are Indian rulers then at that time. And Maharaja, Bahadur, తేజ్ బహదూర్, ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ వీళ్ళందరికీ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ ద పీనట్స్ టు దెమ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద, మనం ఏమనాలి, వీటిని పెడిగ్రీ అనుకోవాలి. బ్రిటిషర్స్ చేసిన పనులు ఇవన్నీ కూడా పెడిగ్రీ. వీడిని రాజా అనేటువంటి ఒక పేరుతోటి, సర్ అనేటువంటి పేరుతోటి ఒక బిరుదుగా ఇచ్చేసామంటే వాడు చచ్చినట్టుగా అక్కడే ఉంటాడు. ఈ బ్రిటిష్ రూలర్ వచ్చి వాడు చెప్తే సరే సార్ అలాగేనయ్యా అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. అంటే వీడికి indirectly he crushed his wings అన్నమాట. he cannot fly from there to anywhere. అలా చేయడం జరిగింది. అయితే దీని ఏమైందంటే ఇప్పుడు మోడర్న్ సొసైటీలోకి వచ్చేసరికి వీ కెన్ ట్రీట్ హిమ్ యాజ్ ఎ సపరేట్. హీఈస్ సర్, హీఈస్ రాజా, హీఈస్ బహదూర్ అంటే గొప్ప వాడు అన్నట్టు మనం ఆయన ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకోసం ఆ ట్రీట్మెంట్, నో యు ఆర్ నాట్ గ్రేట్, యు ఆర్ ఈక్వలెంట్ టు దట్ పూర్ మ్యాన్ హూ ఇస్ ద లేమ్ మ్యాన్ ఇన్ ద సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా. నువ్వు అంత గొప్పోడేం కాదురా, వీడు అంతే, నువ్వు అంతే. యూ మైట్ హ్యావ్ మనీ, యూ మైట్ హ్యావ్ పవర్, బట్ వేర్ హాస్ కమ్ టు ఆల్ దీస్ రిసోర్సెస్, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంటే ది కాన్స్టిట్యూషన్, ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. అలా ఇవ్వడం జరిగింది. అలా ఇవ్వటం అంటే అప్పుడేమవుతుంది, అలా ఇస్తూనే వీళ్ళకు కొన్ని ప్రొవిజన్స్, స్కీమ్స్ కానీ, పాలసీస్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి వాళ్ళని వీళ్ళందరూ కూడా అందుకే రైట్ ప్రాపర్టీ కూడా రిమూవ్ చేసింది. ఎందుకంటే అందరు ఈక్వల్ ఒక స్థాయికి తీసుకొస్తాను. అంటే దీస్ పీపుల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు గ్రో, హ్యావ్ టు ఆన్, హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్, హ్యావ్ టు బి పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద నేషన్. ఇలా అయిందంటే అప్పుడు మనకి
చైనానో రష్యానో అమెరికానో మనకి సరిపోదు. ఇప్పటికి మన దేశంలో ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వీ హ్యావ్ జనరలీ అకార్డింగ్ టు సెన్సస్ 76% మనకి ఎడ్యుకేషన్. బట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ ఇట్ ఈస్ 76 అంటే మనం ఎంత మనం ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండాలి. 100% మనం చాలా ఇప్పుడు నియర్లీ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండాలి. థర్డ్ ప్లేస్లో మనం జీడిపిలో ఉండాలి. కానీ ఇది ఫర్ నేమ్ సేక్ ఫర్ ఆన్ ద పేపర్స్ ఓన్లీ 76. బట్ వేరస్ రియాలిటీ ఇట్ ఇస్ నాట్ 76. సపోజ్ ఇఫ్ టేక్ ఎవ్రీ 100%లో 100% ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు, ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు? ఫర్ ఎవ్రీ 100%లో ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఆన్ చేస్తున్నారు? సరే 100లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 10 మెంబర్స్ వచ్చేసి మనకి ఒక 1 lakh అకౌంట్ ఉంది. 1 lakh 10 మెంబర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక 20 మెంబర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇంకొక 50,000 50,000. రెస్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక 10% లేక 5. వీళ్ళు వచ్చేసి 10,000 to 30,000 లోపే ఉంది. రిమైనింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ 40-55 వరకు, అంతేనా? 65 వరకు. వీళ్ళందరూ కూడా 0 to 10,000. 0 to 10,000. 0 to 10,000. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రొడక్టివిటీ లేదు, భారతదేశంలో ప్రొడక్టివిటీ లేదు. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను IAS ఆఫీసరే కావాలని 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు కూర్చొని చదవటం కాదు. నీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ సపోజ్ టు బి గివ్ దట్ టు ద నేషన్. నీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ నాట్ 10,000, 1 lakh, నాట్ 1 lakh, 10 lakhs, నాట్ 10 lakhs, 1 crore. నో బిఫోర్ దాట్ అయిన తర్వాత మనకి సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు బిఫోర్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిఫోర్ గెట్టింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే మన దేశంలో ఇంతమంది ఉంటే వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఫర్ శాంపుల్ లెక్కల ప్రకారంగా ఇంతమందిలో వచ్చేసేది ఇంతమంది అయితే డిపెండెంట్స్ ఎంతమంది ఉంటున్నారు. ఇంతమందికి ఎన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే మనకి వెల్త్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మనీ ఎక్కడ ఉంటుంది? మనకి లేదు కదా. అంటే అప్పుడు నువ్వు లగ్జరీ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయగలవా? లగ్జరీ బట్టలు వేసుకోగలవా? లగ్జరీ ఫుడ్ తినగలవా? లగ్జరీ ఇళ్లలో ఉండగలవా? ఉండలేం కదా. మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సచ్ హైట్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎప్పుడు పేదవాళ్ళకి ఉంటారు కాదు కదా. అందుకోసం ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఆల్ దీస్ ప్రొవిజన్స్. బట్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ సపోజ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ద స్టేట్, నేషన్, గవర్నమెంట్. వాళ్ళు చేయాలి, వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా తీసుకుంటారు. యాక్చువల్లీ మనకి రిజర్వేషన్స్ అనేటువంటివి 10 years వరకు మాత్రమే మనకి రిజర్వేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే దీస్ రిజర్వేషన్స్ ఓన్లీ ఫర్ 10 years, నాట్ ఫర్ ఎవర్, ఓన్లీ ఫర్ 10 years. 10 yearsలో ఏం చేయాలన్నారు? ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్, దోస్ ఆర్ నీడెడ్, దోస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద రిజర్వేషన్స్, they must be equivalent to the other communities in the society. 10 yearsలో కాలేదంటే ఇంకో 10 years కూడా అంతే. అంటే మనకి 75 years నుంచి ఉంటున్న కానీ ఈక్వాలిటీ రాలేదంటే వేర్ దట్ లూప్ హోల్స్ ఆర్ దే? వాట్ ఆర్ దట్ లూప్ హోల్స్? హూ మేడ్ ఆల్ దట్ లూప్ హోల్స్? హూ మేడ్ దట్ పూర్ బికమ్ as the poor? రూలర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రతి గవర్నమెంట్ మీరు గమనించినట్లయితే గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమంటుందంటే నేను మీకు హౌసెస్ ఇస్తాను. ఈ సంవత్సరం మనకి తెలంగాణలో సుమారుగా ఒక 5 lakhs లేక 10 lakhs హౌసెస్ ఇస్తాను. అంటే 10 lakhs మెంబర్స్ హౌస్ లేదని దాని అర్థం. ఇది వితిన్ 5 years. అంటే ఎవ్రీ 5 yearsకి ఏమంటున్నారు? ఎవ్రీ 5 yearsకి ఇంకో 10 lakhs, ఎవ్రీ 5 yearsకి ఇంకో 10 lakhs. అంటే ఇక్కడ 30 lakhs. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ 3 terms ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ 15 yearsలో 30 lakhs చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 30 lakhsలో మనకి పాపులేషన్, తెలంగాణ పాపులేషన్ రఫ్లీ 4 crores. 4 crores అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత? 4 crores పీపుల్, నాట్ హౌస్ హోల్డ్స్. ఒకవేళ హౌస్ హోల్డ్ ఎప్పుడు ఏం రావాలి? ఒక్కో దానికి వచ్చేసి మనకి
400, 4 or 5 అనుకోండి. 4 అనుకున్నప్పుడు ఎంత 100 crores, సారీ 100 crores 10 lakhs, 10 lakhs హౌస్ హోల్డ్స్ కావాలి అంతే కదా. 1 crore 1 crore into 4, 1 crore హౌస్ హోల్డ్స్ కావాలి. 1 crore or 1.5 అనుకోండి అంతే, రఫ్గా ఆర్ఎన్ యావరేజ్గా 1 crore హౌసెస్. 1 crore హౌసెస్లో యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ మనకి జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్, ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ ఇలా కేటగిరీ తీసుకుంటే హౌసెస్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు జనరల్గా. ఒకవేళ దీంట్లో 35% అకార్డింగ్ టు 50% ఆఫ్ ఎస్సీస్, 75% ఆఫ్ ఎస్టీస్ అండ్ మైనార్టీస్ జనరల్గా అనుకుంటే మనం ఇక్కడ ఒక 5% తీసుకున్నట్లయితే ఎంత 27-30% రఫ్గా ఆన్ యావరేజ్గా. ఓబీసీలో మనకు ఒక హౌస్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఒక 15% అనుకుంటే 30, నియర్లీ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా 50% పీపుల్కి హౌసెస్, పర్ఫెక్ట్ హౌసెస్ లేవనుకుంటాం. 50% మాత్రం అనుకుందాం. 50% అంటే 50 lakhs, 1 crore and 50 lakhs హౌసెస్ కదా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు 3 టర్మ్స్లో 30 lakhs అన్నాడు. సరే ఇంకొక 2 టర్మ్స్ అనుకుంటే 50 lakhs సరిపోయింది కదా. ఈజ్ ఇట్ ఎనఫ్? రైట్. అయితే ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? గవర్నమెంట్స్ వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? 75 years ఒక ఇండిపెండెంట్ టైంలో. అంటే ఇక్కడ ఎంతమందికి ఒక రాష్ట్రంలో ఎన్ని కట్టవచ్చు అంటే సుమారుగా 1 crore హౌసెస్ కట్టవచ్చు. అంటే ఇక నుంచి ఎవరు కూడా హౌస్ లేదంటానికి లేదు, ప్రతి ఒక్కరికి హౌస్ ఉంది. వాడు పిల్లలు కూడా కట్టుకోవచ్చు. ఒక 3 to 4 సెంట్లో హౌస్ ఇస్తే వాడు 2-3 floors వేసుకుంటాడు సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు బై అగైన్ 2-3 cents ప్రైవేట్లీ ఇన్ దేర్ విలేజెస్, ఇన్ దేర్ ఏరియాస్. లేదు, ఏదైనా సిటీకి వస్తే అఫీషియల్లీ ఇఫ్ దే వాంట్ టు బై ప్లాట్స్ ఆర్ సంథింగ్ తీసుకుంటారు. బట్ వేరేస్ ఇన్ దట్ రూరల్ ఏరియాస్ ఈజ్ ఇట్ నీడెడ్, ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్? లేదు కదా. అంటే ఇక్కడ ఎవరిది లోపం ఉంది? ప్రభుత్వాలు ఎంత బ్లండర్ చేస్తున్నాయంటే ప్రజల యొక్క హోప్స్ తోటి, ఆస్పిరేషన్స్ తోటి భయంకరమైన బ్లండర్స్. మోర్ ఓవర్ పీపుల్ కూడా గవర్నమెంట్ని అడగట్లా. దే ఆర్ నాట్ డిమాండింగ్ దట్ గవర్నమెంట్స్. డెమోక్రసీ అని చెప్పారు సార్. రీసెంట్ రెఫరెండం ఇవేమీ ఉండవు అనేసి ఎంపీస్కి ఏమీ లేదు. అదే మధ్యప్రదేశ్లో కూడా డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. నీకు అవి లేవు కదా. ఇంకా అసలు డైరెక్ట్గా అంటే మనకి చైనా లాంటో లేక రష్యా లాంటో అమెరికా లాంటి అంటే అమెరికా అంటే పీపుల్ తక్కువ. ఇంకోటి మన ఇక్కడ పీపుల్ ఇది కూడా మనం చూడాలి. పాపులేషన్ కూడా మన ఏంటంటే ఇట్స్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ నేషన్. ఎంత వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ అయినా కానీ మనకంటే ఒక 1 year బ్యాక్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన చైనా ప్రపంచాన్నితో కంపీట్ అవుతుంది. ఐ కెన్ ఫేస్ యూ, ఐ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఈ విషయం చెప్పేసి అమెరికాకి పోటీ పడుతుంది. మన అంత ఉన్న పాపులేషన్ ఎప్పటి నుంచి నాట్ నావు జస్ట్ 5-7-10 years బ్యాక్ నుంచి అది ఫైట్ చేస్తుంది. వాట్ అబౌట్ అస్ అంటే మన రూలర్స్ ఎలా ఉండాలి, చాలా క్లియర్ కట్గా ఉండాలి. అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఈజీ అయ్యేటువంటి అవకాశం. కానీ ఇదంతా కూడా నాట్ ఓన్లీ దట్ పీపుల్, దట్ రూలర్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బీయింగ్ దట్ బెనిఫిషియరీస్. Being beneficial, these are also our rights to ask that government, you have to do all this. మన చేయట్లా, వాడు చేయట్లా. ఎలక్షన్కి వచ్చేసరికి 500,000 ఇస్తున్నాడు. 5 years మనందరం కూడా కళ్ళు మూసుకుంటాం. వాడు ఒక్కోడు వచ్చేసి 5,000 కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు, వెళ్ళిపోతాం. 500 ఇచ్చేసి 5,000 కలెక్ట్ చేసుకుని 5,000 crores, 5,000 అంటే 5,000 crores కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. మినిమం 1,000, మ్యాక్సిమం 5,000 crores కలెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. గెలిస్తే మళ్ళీ వస్తున్నాడు 1,000-5,000, ఓడిపోతే ఆ ఉన్నటువంటి అమౌంట్ అంటే ఫారెన్ ఎక్కడికి తెచ్చేస్తాడు. ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళేసి విల్లాస్ కొనుక్కొని బయటపెడతారు. వాట్ అబౌట్ దీస్ పూర్ గైస్? వెన్ దీస్ పూర్ గైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంపేర్డ్ విత్ దట్ రిచ్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ, వెన్ దట్ సోషల్ is going to be maintain the social equilibrium in the society, so nobody knows. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాట్ ఓన్లీ దట్ పీపుల్, వీ హ్యావ్ ద ఫుల్ రైట్స్, వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్, we have to condemn, we have to protest. That is our rights. అప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఏదైనా సరే కిందికి రావాలి. ఒక ప్రాజెక్ట్ని కట్టడానికి ఒక 10-20 years కావాలి. చైనాలో విత్ ఇన్ 10 years 10 to
20 years, 93 to 20, 10 years, approximate 10 to 11 years లో ప్రపంచంలో ద బిగ్గెస్ట్ థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ని కట్టడం జరిగింది ప్రపంచంలోని విత్ ఇన్ 11 years. ప్రాజెక్ట్ కట్టబట్టి 60 ఏళ్ళు అయిపోయింది. 60 ఏళ్ళ నుంచి కడుతూనే ఉన్నాను. అదే అంటున్నా, అంటే మన లీడర్స్లోనే కాదు ప్రజల్లో కూడా అలాంటి చైతన్యం లేదు. నాకు ప్రజల్లో చైతన్యం ఇప్పుడు మీరున్నారు, కోచింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారంటే తీసుకున్నారు వెళ్ళిపోతారు, చదువుకోతారు, దట్స్ యువర్ ఎఫెక్ట్. నాకు ఆ సార్ బాగా చెప్పలేదు, ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ బాగా చెప్పలేదు అనుకుంటే దాట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వే. కరెక్ట్ వేస్ చెప్పిన తర్వాత మీరు పర్ఫెక్ట్ పని చేస్తేనే కరెక్ట్ పని చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది. అలాగే మనం ఎక్కించిన తర్వాత వాళ్ళు పనిచేస్తున్నా లేదో మనం క్వశ్చన్ చేస్తే ప్రతిసారి మనం కూడా వాళ్ళ మీద ఈ డిమాండ్స్ కానీ తీసుకునే వాళ్ళకి 100% అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ హియర్. నెక్స్ట్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఇస్ 19 to 22. 19 to 22. So Article 22(19) is going to give the 6 rights freedom. 6 rights freedom: right to speech and expression, assemble, association, movement, residence, profession. So what is the meaning of the speech and expression? Whatever you want to express and speak out, that kind of provision, that kind of right has been given to you from the Constitution. Assemble means, suppose you are going to be talking about any or discussing about any your community or your developments, you can collectively gather at one place and you can discuss safely and protectively without any arms. Assembly means without any arms. With then only that government, that security can provide you. Associations, we can form any associations, organizations, or different organizations, different associations. Movement, you can go anywhere in this India. Residence, wherever you want, you can be. Profession, whatever you want to do, is the engineer or doctor or something, or teacher, want to do your private business, you can do that. Article 20, protection in the conviction of the offences. Conviction of the offences. What is the meaning of the conviction of the offences? Article 20. This is what 21 and 20 and 21 are given. Exceptions when the fundamental rights are in the emergency time, fundamental rights are suspended for the temporary period. But these, so here protection in the conviction of the offences. If ఎవరైనా మన తప్పు చేసి వాడిని శిక్షిస్తున్నప్పుడు, వాడిని బిహైండ్ బార్స్లో పెట్టినప్పుడు, ఎమర్జెన్సీ టైంలో వాడిని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత స్టేట్. As well as we have to give right to life. We have to give the right to life each and every citizen by that state or by that constitution. Next, Article 21, right to protection of life and personal liberty. Article 21A, right to elementary education. Right to elementary education. This is right to elementary education at what year? From what class to? 6 to 14 years. 6 to 14 years, actually this is fundamental duty also. Fundamental duty, one of the duties, 11th duty can be called as the right to education, supposed to be given to that citizen, to the children. That responsibility given to the children's guardians or parents. Next year, Article 22, protection against the arrest and detention in the certain cases. Protection against arrest and detention in certain cases. Only in certain cases, not all the cases, they have to put in the bars. Next, right against exploitation, 23 to 24. This provision of trafficking in forced labor and human beings. Generally, this type of things happen in Hyderabad and the cosmopolitan cities. Hyderabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, and Chennai, Bangalore, and Vijayawada, Visakhapatnam. So, this type of inhuman things
would be happened there. Next here, Article 24, provision of employment of children in companies and factories. This is completely prohibited. Article 24 is saying provision of the employment of the children in companies and factories. Children, child labor. This is called child labor. Next, the right to freedom of religion, 25 to 28. Article 25, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of the religion. So Article 25, what has been given here? Freedom of conscience and free profession. Free profession, practice and propagation of their religion. They can propagate, they can spread their religion. They can practice their religion. They can profession, they can take religion as their profession. Next, come to Article 26, freedom of management of religious affairs. Whatever they wanted to get to that religious freedom or religious relations they can get, they can enjoy all such kind of things. Next, 27, freedom from the payment of the taxes for promotion of any religion under religious affairs. Here free tax, there is no tax. Suppose ఇక్కడ మనకి taxes కానీ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసినట్లయితే ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ధనవంతులు ఉన్నటువంటి దేశం కూడా భారతదేశం అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి టెంపుల్స్లో కానీ ఉన్నటువంటి మాస్క్లు కానీ ఉన్నటువంటి చర్చిలో కానీ ఈ యొక్క అమౌంట్ మీద మనం ట్యాక్స్ కానీ వేసినట్లయితే మన రోడ్లను కూడా ఇలాంటి మట్టి రోడ్లు, సిమెంట్ రోడ్లు ఒక 1-2-3 years వర్షం రాగానే మొత్తం కూడా ఎగిరిపోయి ఉన్నటువంటి ఇలాంటి గ్రావెల్ రోడ్స్ ఉండవు. మనం ఒక తార్ రోడ్స్ కూడా కాదు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక రబ్బర్ రోడ్స్ లాంటివి వేసుకోవచ్చు. రబ్బర్ రోడ్స్ అంటే కొన్ని సంవత్సరాల వరకు చెక్కు చెదరకుండా ఉండేటువంటి రోడ్స్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాట్ 1 or 2 cents హౌసెస్, మినిమం 4 to 5 cents ఒక డూప్లెక్స్ ఇల్లు నిర్మించుకునేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరు మీలాంటి యాస్పిరెంట్స్ మొత్తం కూడా మినిమం 2 years వరకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తోటి కోచింగ్ ఇచ్చి ఎడ్యుకేషన్ నడిపించేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అంటే మనకి చదువుకున్నట్టు ఎల్కేజీ నుంచి మనకి పిహెచ్డి వరకు కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తోటి ఎడ్యుకేషన్ నడిపించేటువంటి ఒక వండర్ఫుల్ విధానాన్ని మనం ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎప్పుడు ఇంపోజ్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే అంత మనీ మన దగ్గర ఉంది. కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ యొక్క రాజకీయ పార్టీ డెవలప్మెంట్ కోసం, పార్టీల కోసం, వాళ్ళు గెలిచేదాని కోసం ఆ మనీని వాళ్ళు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే వన్స్ దే కేమ్ ఇన్ టు ది పవర్, దే కెన్ గెట్ ద పవర్ ఆన్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. Next, come to Article 28, freedom from that attending religious instruction and worship in certain education institutions. Suppose, for example, here some exemptions are there. ఏంటి ఎగ్జామ్షన్స్ అంటే మనకి క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్, ముస్లిం మైనారిటీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే క్రిస్టియన్ అండ్ ముస్లిం మైనారిటీస్ ప్రకారంగా అక్కడ వాళ్ళకి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళకి కొన్ని ప్రేయర్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి 100 members స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఒక క్రిస్టియన్ మైనారిటీ స్కూల్ అనుకోండి. ఈ స్కూల్లో ఒక 10 members వచ్చేసి అదర్ దాన్ క్రిస్టియన్స్ అనుకోండి. అంటే యాక్చువల్లీ ఈ స్కూల్ యొక్క రూల్స్ ఏంటి, వాళ్ళు మార్నింగ్ వచ్చేసి ప్రేయర్ చేయాలి. అంటే ఆ క్రిస్టియన్ ప్రకారం ప్రేయర్ చేయాలనుకో, ఆ ప్రేయర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ 10 members వచ్చేసి అదర్ దాన్ క్రిస్టియన్స్ కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు దట్ ప్రేయర్ సెషన్ అంటే వీళ్ళు సపరేట్ అవ్వచ్చు. నో బడీ ఫోర్స్ దెమ్ టు టేక్ ఇన్ టు దట్ ప్రేయర్. The freedom from attending a religious instruction or worship certain educations. Freedom, they have the freedom. Sir, madam, I don't want to come into that because I am Islam, I am Muslim, I am Hindu, I don't want to take that prayers. Okay, let me there, you can sit in the class. That's it. అంటే ఇలాంటి ఫ్రీడమ్స్ కూడా అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ అందరికీ ఎలాంటి అలాంటి ప్రొవిజన్స్ సెట్ చేసేలా మన తెలియక చాలామంది దాన్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. ఎంత బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ మొత్తం కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్. దిస్ ఈస్ 29 to 30. ఆర్టికల్ 29, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్క్రిప్ట్, కల్చరల్ మైనారిటీస్. ఇక్కడ చూడండి, కల్చరల్ మైనారిటీస్ ఇన్ ది కల్చరల్ అండ్ లాంగ్వేజ్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, స్క్రిప్ట్, కల్చర్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ సంబంధించినటువంటి ఇలాంటి మైనారిటీస్ వేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ 6లో వీ కెన్ సీ, బుద్ధిస్ట్లో మనం వీ కెన్ సీ,
అండ్ ట్రైబల్ కొన్ని ఏరియాలో భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ట్రైబల్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్ ఉంది. కొన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్లకి స్క్రిప్ట్ లేదు, కొన్ని లాంగ్వేజ్కి మాత్రమే. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఆర్టికల్ 29 has been given the permission ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, వాళ్ళ యొక్క లాంగ్వేజ్ని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం. హౌ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ లాంగ్వేజ్? ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఫండ్ ఫ్రమ్ దట్ గవర్నమెంట్, దే కెన్ ప్రొటెక్ట్, దే కెన్ స్ప్రెడ్ దేర్ లాంగ్వేజ్. యాజ్ వెల్ as స్క్రిప్ట్, ఆ స్క్రిప్ట్ని కూడా వాళ్ళు కాపాడుకోవచ్చు, దాని మీద వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు, దాని మీద రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు దాని మీద పాటలు రాయొచ్చు, సినిమా తీసుకొచ్చి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. అండ్ కల్చర్, వాళ్ళ కల్చర్ కూడా ఉంటే ఆ కల్చర్ కూడా వాళ్ళు దే కెన్ ప్రొటెక్ట్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి భారతదేశంలో ఇలాంటి డైవర్సిటీ కలిగినటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైవర్సిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రొటెక్టింగ్ బై ద ఆర్టికల్ 29. If the UCC comes, what would happen? If UCC entered into India, what would happen? Article 19 automatically will be violated. Next, come to Article 30, a right of minorities to establish and administer education institutions. And minorities not only Christian and Muslims, and those who are less in the number in their communities, in their religious matters. వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి కావాలంటే వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాట్ ఓన్లీ హియర్ మెజారిటీ కమ్యూనిటీ, ఫర్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఇక్కడ రైట్ ఇవ్వడం జరిగింది టు లివ్ సేఫ్లీ, టు ఎంజాయ్ ఆల్ దేర్ రైట్స్. నెక్స్ట్ కమ్ టు రైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెగ్యులేషన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 31 is very important. Okay. Article 32, right, moves Supreme Court to the enforcement of the fundamental rights, including the writs. And ఇక్కడ ఏముంటున్నది? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఒకవేళ మీ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్ కానీ వైలేట్ అయినట్లయితే యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ ఆల్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ త్రూ దట్ ఆర్టికల్ 32. అంటే ఎలా వెళ్ళాలి? ఆల్ దీస్ రిట్ పిటిషన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ త్రూ రిట్ పిటిషన్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ది. వాట్ ఆర్ దట్ రిట్స్? habeas corpus, mandamus, provision, certiorari, quaerento. All this we will learn in the detailed manners in the coming class. What are the habeas corpus, mandamus, and provision, certiorari, and the quaerento, and the differences of all that writs also we will learn in the coming class. Okay, all this అంటే ఈ writs మొత్తం కూడా మనకు కావాలంటే ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం మనం వీటన్ని కూడా మనం పొందవచ్చు. Okay, we will provide you this. Whatever important you can take up on. Okay. Next.